making a valiant stand in defense of the Rosellan village, slays Silvio Tellior. Word of their disobedience reaches the Holy One, who sends an army to conquer the heretics. With the enemy only a day's march from their doorstep, House Wolford and the Rosaile scramble to mount one last stand. Time is of the essence. Wir fangen an mit Roland. Während eines Übungskampfs mit Serenora sinniert Roland über sein Leben. You've gotten better, my friend. Much better. Only because I've had you to train with. And how far behind would I be without Sir Maxwell's tutelage? The Dawnspear himself is my personal mentor, and still you're all but my equal. It's been a while since we last sparred. It takes time to adapt to a new opponent. Perhaps so. Anyhow, I always enjoy our skirmishes. No better way to clear my head after another quarrel with Father. Must all three nations be part of this mining venture? I've yet to hear a convincing argument as to why. You do not hear because you do not listen. Hyzant offers nothing but a sliver of their vast riches. Something we could easily do without. I understand the advantage of involving Esfrost. Their expertise speeds things along immeasurably. But Hyzant? Have you at least demanded they lower the taxes on salt? Such a change would be welcomed by our subjects and enrich their daily lives. We cannot concede everything while gaining naught in return. Surely you see this, Father. It has been decided, and I will hear no more. You presume upon matters you do not comprehend. But Father, I'm just... Now, Roland, if there is nothing else, pray leave me be. I have more important matters to attend to. Yes, Father. If only I had found the right words. If only I had kept my emotions in check. Perhaps things would have ended differently. Blaming yourself for past mistakes will lead you nowhere. You must look forward for the opportunities ahead. Of course. And I trust you'll be at my side come that time. Just as House Wolford stands with the crown, I stand with you. I am fortunate to have as loyal a friend as you. As am I. Enough sentimentality. Raise your spear so I can knock it down. You're welcome to try, my friend. Gut, Charakterepisode. Medina schließt sich Haus Wolford an, um den Menschen frei von den Fesseln zu helfen, die ihr in Ordnung der Welt aufgelegt hatten. Jedoch... By the goddess, if it isn't my savior, I am truly in your debt. I remember you. I treated you at the ministry that day. I feared it was the end, but thanks to you, I yet live. I was not alone in treating you. And I am happy to see you well. I hear tell the infirmary was overwhelmed that day. How fortunate the other man was a Rosellan. Never have I felt more blessed to belong to the goddess's flock. Praise be the goddess. May her blessings rain upon you. I do not mean to pry, but was that... Yes. It is he who survived.
at the expense of the Rosellan man's life. Had we treated the Rosellan first, we might have saved them both. But I could not find the courage to disobey orders. And in the eyes of the faithful, you acted in accordance with the goddess's teachings. Denying medical treatment to non-believers is certainly one way for the Holy One to breed loyalty amongst Hyzant's subjects. Be that as it may, if only I'd had the courage of my convictions. The courage to give both their lives equal weight. It is hard for one drop to alter the current. So it is. Nevertheless, I wish to try. Hauptgeschichte. Hyzants Truppen sind auf den Vormarsch. Sonor und seine Gefährten bleibt nicht mehr viel Zeit. So that's the size of it. House Wolffort has gone to such great lengths for us. It was our decision and ours alone. Your people brought nothing upon us. It is as Serenoa says. We are happy to do all that we can to protect you. Forgive me, Lady Frederica, but your mother was Lady Orlea, was she not? You came to our rescue just as she did. I cannot help but feel 'twas fated to be so. You knew my mother? Where did you hear of this, Jerome? I've told you not a whit about her. I overheard whispers between my mother and father long ago. Why would the elders labor to keep such information secret? Well, truth be told, we feared being persecuted anew. And so your greatest fears have come true. Pray, hide no longer, and tell Lady Frederica what you know. You know the history of Hyzant's oppression of the Rosaile, yes? Then you know of the Rosellan revolt that occurred 30 years ago. Your mother, Lady Orlea, led that uprising at the source. She led us to freedom from Hyzant's rule, here to the Wolffort domain. She was a woman of great courage. She even left a sizable gash upon the goddess's statue as we departed. The statue that stands tall in the source. I've never heard tell of this gash. I reckon not. Hyzant would never admit to such a thing. But we, Rosaile, know the truth. I had no idea my mother was involved with the revolt, let alone led it. And it was my father who gave them this land to settle. That he did. Lady Orlea, for her part, vowed to fight on, to liberate those who remained in Hyzant. The rest of us, battered and bruised in the escape, parted ways with her, and remained here to live out our days in peace. And so she eventually found her way to Esfrost, where she was taken in. I thank you for sharing such a wonderful chapter of my mother's history. I hear she rallied the people to her cause with these words. The Holy State's teachings are false. The goddess's blessings spread across all Norzelia. The blessing of the true goddess. The blessing that shall be the key to the chains that bind our people. How much of this have you heard? Hold. I beg you, recite those words once more. The Holy State's teachings are false. The goddess's blessings spread across all Norzelia. The blessing of the true goddess. The blessing that shall be the key to the chains that bind our people. So there exists a key that gives the lie to the goddess's teachings. With that in hand, we can yet confront Hyzant. Pray tell, good elder, what might it look like? Alas, I fear I do not know. I know not to what they were referring, but my parents always said Lady Orlea left it in this village.
Then the key is here. Jerome, please. We would speak with your parents at once. I'm afraid that's not possible. They both passed many moons ago. We must find this key, Lord Serenella. I know it sounds like a fool's errand, but I feel we have no other choice. I agree. 'Tis a slight hope, but hope nonetheless. Let the search begin. In diesem Dorf soll irgendwo ein Schlüssel verborgen sein, aber nach was genau müssen wir suchen? Nun, immerhin besteht jetzt Hoffnung, ich werde mich umhören und sehen, was ich herausfinden kann. Aber gut, würde wahrscheinlich dann einfach so ein leuchtender Gegenstand sein. Zum Beispiel da oben. Nee, okay. Ja, wo fangen wir denn an? Da kann ich sogar rein. Hat der alte Mann hier noch was zu sagen? Hat er hier irgendwo was versteckt? Oder hinten? Hier. Zack, gefunden. Ah, ne, nur ein blauer Kristall, okay. So. Von einem Schlüssel weiß ich nichts und in meinen 4 Wänden werdet ihr nichts von Relevanz finden. Mit Mühe und Not sind wir den Salzsee entkommen. Trotzdem finden wir keine Ruhe. Haben wir Rosaile uns womöglich doch versündigt? Naja. Wenn er meint, wenn er meint. Je mehr ich darüber nachdenke, wie sehr der Älteste die Existenz eines Schlüssels verneint, desto mehr will ich sein Haus unter die Lupe nehmen. Dazu müsste er seine Bleibe natürlich zuerst von selbst verlassen. Ich würde ihn in dieser Hinsicht bei ihm aber sicher auch auf taube Ohren stoßen. Ja, ich glaube damit, Benedikt. So. Wir wollen doch nur ein einfaches Leben führen. Womit haben wir all das verdient? Das ist allein eure Schuld. Das ist unsere Schuld? Was? Ich verstehe deine Wut, aber ich muss von dir wissen, ob du etwas von einer Hinterlassenschaft der Dame weißt. Der Erfolg unserer Verhandlungen hängt davon ab. Das ist falsch und du weißt es. Was ihr spürt, sind die Auswirkungen, die der Aufstand der Rosaile auch 30 Jahre später noch auf euch hat. Nicht die Stärke zu besitzen, euer Dorf zu beschützen, schmerzt mich über alle Maßen bereit. Ja, hier, nee, guck mal, fertig, Alter, was soll das? Wir helfen denen und der kackt uns ja an. Ihr habt recht. Haus Wolford hat unser Volk nach seiner Flucht vom Salzsee beschützt und ihm ein neues Leben geschenkt. Verzeiht mir, ich weiß, dass Redlichkeit euer Handeln bestimmt. Nur quält mich die Angst, nun wirklich sterben zu müssen. Sorg dich nicht und fasse Mut, wir werden eine Lösung finden. Echt mal, ey. Undankbar, ganz ehrlich. Undankbar. So, da oben liegt noch was. Ist das der Schlüssel? Silberklumpen erhalten, ne? Du, was machst du da? Bist du auf Schatzsuche? Oh ja, das bin ich. Und du Versteckspielen nehme ich an. Ich suche etwas, das allen hier im Dorf dolle weiterhelfen könnte. Entschuldige, dass wir dabei so eine Rotz machen. In diesem Dorf soll etwas ganz Besonderes versteckt sein. Weißt du vielleicht etwas darüber? Ja, tu ich. Es ist eigentlich geheim, aber die kann ich erzählen. In meiner Tischschublade habe ich Süßigkeiten versteckt und die werde ich ganz heimlich verputzen. Oh, toll, dann freue ich mich, dass du mir dein Geheimnis anvertraut hast. Ich werde es nicht weiter erzählen. Ehrenwort. Oh, okay. Ja, wollte schon sagen, als ob der jetzt gewusst hätte, wo der Schlüssel ist. Wäre aber schon zu einfach gewesen, ne? Ich glaube, es ist bestimmt irgendwie da beim alten Mann. Ich muss gucken, dass ich ihn da rauskriege. Ob es in unserem Dorf eine Art Kuriosum gibt? Puh, davon hätte ich gehört. In diesem Dorf kommt gleich eine ganze Auswahl an Dingen als Schlüssel in Frage. Ja, das macht es ja dann nicht leichter, ne? Oh, da ist eine Leiter, um runterzukommen. Mama und Papa sind ziemlich aufgebracht. Ich habe echt Angst. Okay. Etwas Auffälliges in diesem Dorf, vielleicht dieses Fell, das Jerome in seinem Haus aufbewahrt. Schon seine Eltern sind äußerst sorgsam damit umgegangen. Okay, ein Fell, alles klar. Schon mal das Haus von Jerome finden.
Die Verfolgung der Rosaile hat schwellende Narben in ihrem Gedächtnis hinterlassen. Vom Fremden daran erinnert zu werden, ist ihnen bestimmt nicht recht. Ja, soll ich mal nicht anstellen hier. Etwas, das schon seit Ewigkeiten hier sein soll. Hinter dem Haus des Ältesten müsste sich noch ein alter Spiegel befinden. Er ist sicher längst verrostet, aber früher einmal erstrahlte er in satten Farben. Oh, okay, warte. Da können wir direkt mal hingehen. Da unten. Ja. Hey, du hast doch gerade geleuchtet. Interagieren. Ein alter, rostiger Spiegel muss schon seit Ewigkeiten hier rumliegen. Ah ja, das ist er. Sekunde, ich werde ihn vom Rost befreien. Einfach so, ganz schnell. So, der Rost ist passe. Na, was sagt ihr? Faszinierend, ein Muster in der Art kräftigen Rosa wäre das letzte gewesen, das ich unter all den Rost erwartet hätte. Vielleicht handelt es sich ja bei diesem Spiegel um den Schlüssel, der uns den Weg aus dieser Lage öffnet. Ja, okay, und jetzt kann ich ja mit irgendwas machen. Wie sollen wir den Schlüssel nur aufspinnen, wenn wir nicht einmal wissen, nach was wir eigentlich suchen? Ja, das ist ja die Frage, ne? Ich brauche nur an meine Kinder zu denken und mir wird klar, dass es nie eine Option war, sich Heilsinn zu unterwerfen. Etwas sonst in unserem Dorf, wenn es schon lange hier ist, könnte der Älteste vielleicht mehr darüber wissen. Ja, so toll. Ja, man muss irgendwie den Ältesten überbringen. Oder da gibt es schon den Pelz. In diesem Dorf ruht irgendwo die letzte Hoffnung der Dame Aurelia. Ein Gewehr dafür haben wir nicht. Uns bleibt nur blindes Vertrauen. Entweder die Rosaile haben ihre Überlieferung vergessen oder jemand verbirgt sie absichtlich vor uns. Uns bleibt in jedem Fall wenig anderes übrig, als jeden Winkel dieses Dorfes gründlich zu durchsuchen. Also der hier von da. Dieses Fell hat eine ungewöhnliche Farbe. Bestimmt ist es dieses Fell, das Jeroms Eltern so viel bedeutet hat. Vielleicht handelt es sich ja bei diesem Fell um den Schlüssel, der uns einen Weg aus dem Lager eröffnet. Erz 3, okay. Ja, die Infos habe ich schon. Alles klar. Gut. Ja. Sieht so, als ob hier alles durch ist. Jetzt habe ich den Pelz, den Spiegel. Habt ihr schon gesprochen, ne? Ich würde mir gerne das Haus des Ältesten näher ansehen, aber diesen Wunsch scheint er eher verschlossen gegenüber zu stehen. Es ist mir nicht ganz angenehm, dich darum zu bitten, aber könntest du ihn für mich aus dem Haus locken? Einen alten Rosalia hinters Licht zu führen, fällt mir schwer, aber der Schlüssel hat oberste Priorität. Ich tu's. Ah, okay, nice. Verzeih, Ältester, hast du einen Augenblick für ein Gespräch im Freien? Im Freien, sagt ihr, natürlich. Euch würde ich nie einen Wunsch abschlagen, Fräulein Friederika. Easy. Also auch noch Roland und da liegt auch noch was. Erstklassiges Erz. Oh, nice. Wir sollten jemanden suchen, der die Geschichte ja sehr gut kennt. Vielleicht bringt uns das auf die Spur dieses Schlüssels hier. Ja. Eher schwierig bisher, ne? Also. So, jetzt können wir das Haus nochmal untersuchen, jetzt wo er weg ist. Also leuchten sich jetzt hier nichts. Doch, da in der Mitte hat was geleuchtet, oder? Ja. Hat er sich drauf gesetzt, oder was? Wie unter dem Teppich war eine Kiste verborgen. Grundlos wird der Älteste sie da sicher nicht platziert haben. Er ist mit dem alten Mann beklauen. Vielleicht handelt es sich ja bei diesem Stein um den Schlüssel, der uns einen Weg aus dieser Lage eröffnet. Okay. Ja gut, jetzt haben wir 3 Sachen gefunden. Und mehr. Also ich kann jetzt mal mit denen hier reden, jetzt wo die draußen sind. Mir will einfach nicht in den Sinn kommen, ich denke nicht gern an die Vergangenheit.
Selbst die wunderliche Fabel könnte uns schon weiterhelfen. Erzähl mir, was dir gerade in den Sinn kommt. Ja, kommen wir noch mit Benedikt. Gut möglich, dass wir im Haus des Ältesten... okay. Ja gut, ich würde mal sagen, haben wir eigentlich alles, ne? Erkundung beenden. Elder, for the sake of the Rosaile, I've come to speak with you about the key. Lord Serenoa, I am not one to speak in metaphor and code. I bid you tell me precisely what it is you seek. Okay, der rosa Fell vorzeigen, den rosa Spiegel vorzeigen, den rosa Stein vorzeigen, aber gehen wir einfach mal von unten ab, keine Ahnung. Could this pink rock be the key? Where did you find that? So it is the key. What do you know of it? Clearly I can deceive you no longer. I shall tell you everything. What is this strange pink rock? A simple taste shall tell you all you need to know. My word, it tastes of salt. No, it is salt. Truly, a rock of salt. Indeed, it is. And the story behind it is a long one. This crystal before you was brought here by Lady Orlear. My mother brought this? And you knew of this the whole time, Elder? Yes, but the seeds of conflict ought not to be left in the sun where they are apt to grow. That was our decision. Are there any other crystals like this? There are. Lady Orlear spoke of a repository rife with salt, hidden somewhere in Norzelia. And where might that somewhere be? Unfortunately, I do not know. And I fear the knowledge passed with Lady Orlear herself. Do you know anything about this, Lady Frederica? Anything at all? Did your mother ever mention these crystals to you before? It is imperative that you remember. I apologize, but this is my first time hearing of them as well. Calm yourself, Benedict. You're scaring the lass. Calm myself. The very existence of this crystal changes the nature of our realm as we know it. If you have ever wondered why Hyzant oppresses the Rosaile or confines them to the source, this is your answer. So they did it all to hide the existence of the repository and monopolize salt. And not just that, anyone who finds that repository could reign over all Norzelia. Would it really have so great an influence? Salt is a divine boon, a gift from the goddess to her true believers. It is one of Hyzant's fundamental beliefs, one that, due to their monopoly on both salt and the source, has appeared true all these years. But no longer. With this crystal alone, we can prove their doctrine false. Revealing their absolute teachings to be mere fabrications would shake Hyzant to its very core. There may be hope for us yet. A report, my lord. Hyzant's army is on the horizon. Lord Serenoa, if you would, I should like to be the one to speak to them. Of course, Benedict. I leave the matter in your capable hands. Lord Serenoa, how unfortunate it is for us to meet under such circumstances. But for disobeying the Holy One's order, I must strike you down. Before that, Minister Exham, there is something we wish to show you.
is a mere fragment of something we have discovered in this village. It is a crystal made entirely of salt. What madness is this you speak? This is salt, indeed. But how is this possible? It appears to have been passed down among the Rosaile, and in a quantity large enough to rival the source. Unbelievable. Perhaps so, but we have proof. Salt can be found in places other than the sacred grounds beneath the goddess's feet. I am certain the implications do not escape you. What is it that you want? An audience with the Holy One. And a guarantee of safety for us and everyone in this village. It would be a waste to dispose of both the crystal and House Wolford here. Very well then. I shall secure you an audience with the Holy One. And you have my word that the village will be safe from harm. Thank you, Minister. Oh, how I wish I could see the Holy One's face contorted so. We owe our lives to this. A crystal of salt. Or salt crystal, shall we call it? The Holy State's teachings are false. The goddess's blessings spread across all Norzelia. The blessings of the true goddess. The blessing that shall be the key to the chains that bind our people. Can you imagine if crystals like this were hidden beneath the surface of Norzelia? I cannot imagine Hyzant being blind to their existence. Salt is the lifeblood of their nation. Agreed. Which leads me to believe that they have relentlessly oppressed the Rosaile to hide it. You intend to negotiate with the Holy One, then? Correct. This time, we shan't fail. Not with this salt crystal in our hands. Hyzant will swear its support to us. If their teachings are truly false, could you not ask them to free the Rosaile at the source? That is a risk we cannot afford to take. Our first priority is rebuilding Wolford. Without it, we cannot even hope to protect our own Rosellan village. I do hope you understand. I see. I suppose you are right. And what will you do once granted those privileges, Benedict? What will I do? I tire of being made to decide like this time and time again. Don't you, Serenoa? I do. Our choices grow ever harder, each time piercing me deeper. It's time we decide what to do for ourselves. I wish to reclaim Glenbrook. With Hyzant beside us, we can defeat Esfrost. So when we meet, I will ask the Holy State to go to war with us. House Wolford protects the Rosaile in defiance of the Holy One's orders. Hyzant sends an army to punish Wolford for their disobedience. Cornered though they may be, Serenoa and his comrades discover a crystal of salt, hidden in the Rosellan village. Benedict leverages its very existence in negotiations with the opposing General Exum and succeeds. The crystal holds the power to change not only Hyzant, but the entire land of Norzelia. With it in hand, Serenoa goes to meet the Holy One.